Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to offering the news of the Church. Today is Wednesday, November 13th, 2019. Cardinal Sarah gave a lecture in Madrid in which he emphasized the importance of education and the need to end the confusion. Cardinal Ruini, who was vicar of the Pope in Rome, has warned that allowing the ordaining of married men as priests would be a grave mistake. Ten vicars general from as many German dioceses have signed a statement requesting that the decisions made at their next synod be binding. "75% of North American Catholics are in favor of living together without being married, the same proportion as Protestants. "11,000 scientists have signed a document about climate change in which they advocate for decreasing the human population in order to solve the problem. More education, more support to the family, and an ending to the turmoil in the Church. These are Cardinal Sarah's requests that he made in a lecture in Madrid." Cardinal Sarah, prefect of the Congregation for Divine Worship, gave a lecture during a conference in Madrid in order to present the next Congress for Catholics and Public Life. The Cardinal has analyzed the role of today's Church in the world and for Christians. Among other issues, the Cardinal pointed out that, besides the school and the university, the family is the first cell that provides help to the youngsters. But, unfortunately, it is broken, demolished, dismantled, and it is frequently required to be replaced by the school. The Cardinal started from this premise. The unprecedented anthropological and moral crisis of our times demands the Church undertaking a greater responsibility and commitment to bringing forward her doctrinal and moral teaching in a clear, precise, and firm way. He continued, "Today, some people would like the Church to be focused exclusively in the exercise of mercy, in reducing or even eliminating poverty, in sheltering immigrants, and in sheltering those hurt by life." He added, "Certainly, investing in solving social problems is needed, but it is also needed, maybe even more than anything, to work countercurrent in order to avoid so many men and women being hurt in their bodies, souls, intellect, and effectivity." Sarah impinged on the role of the Church as mother and teacher, and by citing many times the Veritatis Splendor encyclical, he underpinned the true role of conscience and of an unbiased truth. It is time for the Church to reflect about the bewilderment and the turmoil inoculated today in many believers due to the cacophony reigning in the teachings from bishops and priests. Because if the trumpet gives an uncertain sound, says St. Paul in the first letter to the Corinthians, who shall prepare himself for battle? Cardinal Ruini, one of the all-time heavyweights of the Italian Church, has warned that ordaining married men as priests would be a serious mistake. Cardinal Ruini, 88 years old, president of the Italian Episcopal Conference between 1991 and 2007, and also vicar of the Rome Diocese during that same period until 2008, has declared in an interview that the priestly ordination of married men would be a mistake. Ruini acknowledged that in Amazonia, as well as in other parts of the world, there is a severe shortage of priests, and the Christian communities are frequently deprived of Mass. In this context, a request to ordain married men is understandable, and most of the synod was geared in that way. However, in his opinion, it is the wrong option, and I hope and pray that the Pope doesn't approve it in the next post-synodal apostolic exhortation. He pointed out that it would be a misstep because celibacy in priests
is a great sign of total commitment to God and to the brethren, especially in our current erotical context. Renouncing to it would be like surrendering to the worldly spirit, which always tries to enter into the church, and that it would hardly be limited to exceptional cases like the Amazonic one. He added, on the other hand, nowadays marriage is going through a profound crisis. Married priests and their spouses would be exposed to the effects of this crisis, and their humane and spiritual conditions would resent it. When asked about how to fight the lack of vocations, the Cardinal said, "There is only one crucial response. We should have God closer in our life, lead a more holy life, and ask all of these to God in prayer, incessantly." When asked about the risk of a schism in the church due to the tensions among cardinals, Cardinal Ruini affirmed that the unity of the church is a fundamental asset, and us bishops, together with the Pope, should be its first advocates. Warming up for the German synods, 10 vicars general have requested that the decisions made should be binding. Through a joint letter, 10 vicars general from German dioceses assure that a reformation in the church is urgent and needed. They also request that the synod results have to be binding, which is one of the points rejected by Cardinal Ouellet in his letter to bishops in Germany. The priests claim that the church is increasingly marginalized from the general evolution of society, but, and this is the worst for us, she is losing credibility through her own fault. This is verified by the decrease in the number of followers and committed young people, as well as by the decrease in her finances. The vicars general state that they are convinced that the will of God encourages us to take significant steps to make a change, and they want to find new ways for our faith and our local church. That is the reason why they request to reflect without fear about the necessary changes. We want a church in which plurality and diversity are wished for and allowed. As vicars general of our diocese, we see very clearly that only an open and diverse church can be efficiently present in our society. That is why we hope that, at the end of the synodal path, binding decisions are made. The vast majority of North American Catholics, as well as liberal Protestants, are in favor of cohabiting without being married. A survey by the Pew Institute reports that Americans as a whole accept unmarried couples living together, even if they don't have plans to get married. In addition, the percentage of adults who plan to get married is decreasing steadily, and at the same time, the number of those who have decided to live together without formalizing their relationship increases. Among the respondents, only 14% claim that it is never acceptable for two single adults in a sentimental relationship to live together. An additional 16% said that they would be in agreement with cohabiting only if there were plans to get married. 69% think it is right for a single couple to live together without any plans to get married. The survey makes distinctions according to race: white, Hispanics, and Afro-Americans, and religion of the respondents. Thus, while white people are more favorable to cohabitation without a wedding, nor with plans to get married, Afro-Americans are the most reluctant, and Hispanics are the most permissive. In terms of the religion issue, there is hardly any difference between Catholics and liberal Protestants. 74% of Catholics and 76% of liberal Protestants agree with single couples cohabiting. On the contrary, this number decreases to 47% for African American evangelical Protestants and to 35% among white evangelicals. For 11,000 scientists, the solution to climate change will occur from eating less meat and by having less human beings on the planet. 11,000 scientists have signed an article in which they declare that world population must be stabilized and even gradually reduced because the climate emergency threatens the fate of humanity. We
The article has been published by the Global Scientists Alliance. They point out that the world population increases by 80 million per year, while, according to them, it should stabilize and even decrease. The text is clear about the scientists' intention. There are proven and effective policies to reduce fertility rates and decrease the impact of the population growth on the emission of greenhouse gases. These policies make birth control services available to everyone, and they accomplish full gender equity. In other words, they propose the global imposition of contraceptive and abortionist policies. The article also requests eating less meat and rages against the life model of the highest income per capita countries, of which they state are the largest gas emitters. They assure that the climate crisis is closely linked to the excessive consumption by rich people. Our editorial this week is dedicated to commenting on the increasing tensions in the church, with groups increasingly opposed. El divorcio es siempre una tragedia. Nadie se casa para divorciarse. La gente se casa porque se quiere, aspiran a estar siempre juntos, pero por desgracia los divorcios existen. Existen y también, por desgracia, son pocos los divorcios que se llevan bien, es decir, que se hacen de manera amistosa. La mayoría terminan de muy mala manera y con frecuencia hasta los hijos son utilizados como munición para hacer daño al cónyuge. Así lo considera la Iglesia, que considera, repito, el divorcio como un mal. Aunque, bueno, pues en el número 2383 admite que para conservar y proteger ciertos derechos por el bien de los hijos o incluso por el patrimonio pueda ser aceptado, tolerado el divorcio, siempre y cuando el cónyuge divorciado no se case de nuevo civilmente, no se case civil y religiosamente si no ha conseguido la nulidad matrimonial. El sentido común y la Iglesia hablan de que lo mejor, si tiene que producirse la tragedia del divorcio, es que se haga con el menor daño posible, especialmente pensando en los hijos, porque el odio perjudica incluso a los que se odian. No solamente el odio sirve para hacer daño al otro, sino que hasta el que hace el daño también él es perjudicado con ese odio. Estoy hablando del divorcio, pero en realidad de lo que quiero hablar es de la Iglesia. Porque creo yo que estamos en una situación parecida a un divorcio. En la Iglesia eso podría llamarse un cisma. No sería la primera vez, y no sería la primera vez, por desgracia, que los cismas se han producido con gravísimas consecuencias de todo tipo. Pienso en el cisma que protagonizaron Lutero, Calvino, Enrique VIII y que desgarró la Iglesia en Europa y después en América. Pienso en eso porque supuso 170 años de guerra civil, la primera gran guerra europea, una guerra además enormemente sangrienta, pero que dio paso al secularismo, porque cuando por fin se firmó la paz, bueno, pues ya todo el mundo entendió, o muchos entendieron, que había que ir a una sociedad donde la religión quedara relegada al ámbito privado si se quería vivir en paz. Es decir, se abrió la puerta al secularismo que hoy estamos padeciendo como otro extremo. El Papa dijo recientemente que los divorcios los divorcios en la Iglesia, los cismas son malos, pero que él no tenía miedo a los cismas. Yo personalmente tengo mucho miedo a los cismas, mucho miedo. Y tengo mucho miedo por lo que representan de ruptura, de divorcio, pero también por esa violencia que estoy viendo que existe y que es creciente. Por un lado están los que no toleran ni la más pequeña disensión con algo que diga o haga el Papa, la Pachamama, por ejemplo.
Los que no toleran que se haga la más pequeña crítica no ya al pontífice, sino a los amigos del pontífice, o a algunas actitudes del pontífice, o a algunos nombramientos que parecen indicar hacia dónde va la línea. Bueno, cualquier cosa dicha con respeto, dicha con cariño, cualquier cosa es motivo de ataque furibundo por este sector. Y precisamente estos son, curiosamente, los que hasta hace 6 años no dejaban de despellejar vivos a los pontífices precedentes, Benedicto o Juan Pablo II o incluso Pablo VI. Bueno, pues estos están reclamando para aquel que haga la más pequeña, repito, crítica suave, cariñosa, están reclamando, si es un sacerdote, la reducción al estado laical y todo tipo de condenas y de maldiciones, aparte de los insultos muchas veces groseros contra el honor de las personas. Eso es un extremo. En el otro extremo están haciendo algo parecido. Los insultos, los ataques a la persona del Santo Padre y a aquellos que están alrededor suyo son feroces, e incluso los insultos y ataques hacia aquellos que no se desayunan todos los días pidiendo la cabeza del Papa o diciéndole palabras groseras. Es decir, ni siquiera se respeta que podamos tener conciencia y que por fidelidad a nuestra conciencia no hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Somos unos vendidos, somos unos traidores, no somos fieles a Jesucristo. Violencia en un lado, violencia en otro. Esto, repito, me recuerda mucho a lo que sucede en los divorcios, por desgracia, en la mayoría de los divorcios. Y lo mismo que en los divorcios, los que padecen las consecuencias son los hijos, es decir, el pueblo fiel. El pueblo fiel que está sorprendido y escandalizado ante lo que está pasando. Yo no sé si esto tiene o no tiene remedio. Realmente lo veo muy difícil. El cisma jurídico no se ha producido, pero sí el cisma afectivo. Repito, debido a este odio y a esta violencia de las partes de unos contra otros. Pongo un ejemplo. Esta semana un obispo italiano dice que el Evangelio es comunista y que los que están defendiendo la aplicación de la ley dentro de la Iglesia ya no son católicos. Entonces, aquellos que están sufriendo, pagando con sangre las consecuencias del comunismo en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, por citar solo algunos casos, ¿esos ya no son católicos? Aquellos que estamos defendiendo la importancia de la palabra de Dios y de la tradición, ¿ya no somos católicos? ¿Estamos excomulgados? Si no eres comunista y si estás a favor de la defensa de la palabra y de la tradición, ¿ya no somos católicos? ¿En serio, señor obispo? ¿En serio? A esto me refiero. Insultos, descalificaciones, agresiones verbales de un lado y del otro. Este es el cisma real, aunque todavía no sea un cisma jurídico. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que defender la verdad, porque la verdad es Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Cristo es la plenitud de la verdad. No solamente tiene, sino Él es la plenitud de la verdad. Hay que defender la verdad. Pero hay que defender la verdad con caridad. Hay que defender la verdad con amor. Porque una verdad sin caridad es menos verdad. Porque la caridad es un elemento esencial de la verdad. Hay que defender la verdad, sí, a una costa de la propia vida, pero habrá que defenderla con amor, sin violencia, sin insultos. No digo buscando una especie de equilibrio de mitad y mitad, porque la verdad no puede ser reducida a la mitad, ya entonces no sería la verdad. Pero habrá que defenderla sin insultar, sin agresiones, intentando todavía buscar lo positivo y lo que nos une, antes que ir a rebuscar solo, exclusivamente,
lo negativo y lo que nos separa. Si esto lo perdemos de vista aquella última petición de nuestro Señor en el cenáculo, cuando había hecho ya la última cena y la consagración del pan y el vino y del sacerdocio, e iba a salir para el huerto de los olivos. Le pidió al Padre que todos sean uno, para que el mundo crea. La unidad para que haya evangelización. Un reino en guerra civil se destruye a sí mismo. Cae casa tras casa, es decir, cae persona tras persona. Los hijos, las personas, las casas del reino están siendo destruidas por este odio recíproco y muchas veces fanático entre unos y otros. Es cierto que Jesús, cuando pide al Padre la unidad, le dice que todos sean uno como tú y yo somos uno, como tú y yo. Es decir, una unidad sin verdad, una unidad sin la verdad de Dios, sin la verdad que hay en la unión entre el Cristo, el Padre y el Espíritu. Una unidad sin eso no sería unidad, no sería la unidad de Cristo. Pero vuelvo a repetir, esa unidad con verdad, para ser la de Cristo, tiene que ser siempre con caridad. Caridad con verdad y darle al otro la primera obra de caridad, que es decirle la verdad. Pienso en la Virgen María, lo que debe de estar sufriendo. Y pienso que hay que volver a ella. Hay que volver a ella, aunque a unos y a otros no les guste porque quieren sangre ambos. Hay que volver a la Virgen María, que intenta unir a sus hijos y que sufre como una mamá al ver el divorcio de uno de sus hijos y al ver lo que están sufriendo sus nietos. Hay que volver a la Virgen María para que ella nos enseñe a defender la verdad que es Cristo sin perder el amor y sin perder la caridad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Catholic Church, please follow us online at our website, www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.